Yeah. So in this question, if AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, triangle ABC is similar to triangle PQR, we have to prove that AB by PQ is equal to AD by PM. Okay. So before going into the discussion, let me draw the diagram first. So A, B, C, P, Q, R. ABC and PQR are the two triangles, and AD and PM are medians, and we know that median is a line joining from opposite vertex which bisects the third side. So this is point D, and similarly this is point M. So since it is a median, it will exactly divide the base into two halves. So therefore BD is equal to DZ is equal to BC by 2, right? BD DC సమానంగా ఉంటాయి. ఎంత ఉంటుంది మనకి? BCలో హాఫ్ ఉంటుంది. The same way QM is equal to MR is equal to QR by 2, right? Now, so we were given that triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. ఎప్పుడైతే సిమిలర్ అని తెలిసిపోయిందో, then the next second మనం రాయాల్సింది ప్రపోర్షనల్. సో therefore AB by PQ ఆర్డర్లో ఉన్నాను చూడండి. AB by PQ is equal to BC by QR. BC by QR is equal to AC by PR. AC by PR. So this is equation 1. ఆల్రెడీ మనకి ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అని చెప్పేశారు కాబట్టి సిమిలర్ అంటే సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్. ఓకే. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ హియర్, ఒక సెకండ్ అండి, కొంచెం నీట్గా రాస్తాను. మనము ఈ ఏబీ బై బీక్యూ వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ కూడా ఏబీ బై బీక్యూ ఇక్కడ వచ్చింది, ఏబీ బై బీక్యూ ఇక్కడ వచ్చింది. బట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏడీ బై పిఎం. ఇక్కడ మనకి ఏడీ లేదు. ఓకే. నౌ సీ హియర్, from figures, okay, we can write that BC by QR మనం తీసుకున్నా రాయొచ్చు. BC అంటే రాసుకోవచ్చు, నేను 2 times BD రాసుకోవచ్చు కదా. BC అంటే ఏమవుతుంది నాకు 2BD. ఎందుకు? BD ఏమవుతుంది నాకు BC by 2 అయినప్పుడు BC ఏమవుతుంది నాకు 2BD by QR ఏమవుతుంది నాకు 2QM. So 2 cancel, BC by QR is equal to BD by QM. చూడండి, ఈ BC by QR నాకు ఎంత అవుతుందంటే BD by QMకి ఈక్వల్ అవుతుంది. నౌ వీ గాట్ దాట్ AB by PQ అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ 1 ఏమొచ్చింది మనకి? BC by QR. అండ్ ఇక్కడ BC by QR ఏమొచ్చింది మనకి? BD by QM. సో AB by PQ దేనికి ఈక్వల్? BC by QR. BC by QR దేనికి ఈక్వల్? BD by QM. సో దేర్ ఫోర్ ఈ టూ ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. సో దేర్ ఫోర్ AB by PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BD by QM. అంటే AB by PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BD by QM. ఓకే. సో ఇవి రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు మనకి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ AD by PM ఈక్వల్. అయితే ఆల్రెడీ ABC అండ్ PQ ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో అండ్ యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ Q బికాస్ దే ఆర్ సిమిలర్. సో కాబట్టి బై SAS ప్రాపర్టీ, బై SAS సిమిలారిటీ, two sides are proportional. AB by PQ is proportional to BD by QM and angle B is equal to angle Q. So by SAS similarity, triangle ABD is similar to triangle PQM. So therefore AB by PQ is equal to BD by QM.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై పిఎం. ఏడి బై పిఎం, దట్స్ ఇట్. సో వచ్చింది కదా మనకి ఏడి బై పిఎం, ఏబీ బై క్యూ వచ్చింది కదా. ఏబీ బై పిక్యూ ఏడి బై పిఎంకి ఈక్వల్, దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.